In our today's session, we are going to continue this play, the Never Neverness, that we started in our previous session. Take page number 193, Arm Jane. Then I am not going to sit on Mr. Sage's part for anyone, she answered. Now tell me, how much do all these installments come to? So when she comes to know that these young couple, both Jack and Jill, they have bought everything for their house and that house too, only based on installment system. So when she comes to know such details, she doesn't want to be there in the house and she wants to know how much they are paying, how much sum, what is the total amount they are paying as installments. Jack, well, actually, he takes out his pocket book and consults it actually to £7.8 and 8 pence a week. So they are paying £7.8 and 8 pence a week for, after accumulating all the total amount to be paid as installments. I'm doing good heavens, and how much do you earn? So now she wants to know how much he is earning per week, what is his salary, and how much they are paying us installment. Jack says, as a matter of fact, that is £6. He earns only, note the point that he earns only £6 per week. Every week, what is the salary he earns? He earns only £6. And Jane, but that is absurd. How can you pay £7.8 and 8 pence out of £6? You are one, she says, you are earning only £6 per week, but you need to pay £7.8 and 8 pence. How it is possible? It is real. It is absolutely ridiculous because it cannot be imagined. Actually, he is earning only £6 and he has to pay more than he earns. Jack, oh, that's easy. You see, all you have to do is to borrow the rest of the money for the payments from the Thrift and Providence Trust Corporation. So that is there is nothing to worry because we are getting the help from another company called, what is that? Thrift and Providence Trust Corporation. And the solution is to borrow the rest of the money to be paid as installment from that corporation. What is it? Corporation? Thrift and Providence Corporation. So he pays initial amount, the part of the amount, installment amount from his salary. For the rest of the installment amount, he relies on another corporation known as Thrift and, what is it? The corporation name? Thrift and Providence Trust Corporation. He borrows the rest of the amount from the corporation to pay the remaining part of his installment. Jill, they're only too glad to loan you any amount you like or note of hand alone. So Jill says, they are ready to give the amount what you really want. It is only a note of, it is only a note of hand. They are not having any other legal document. It is only a note of hand. And now it is very easy to get any amount, borrow any amount from them. It is very easy, she says. Anja. And how do you propose to pay that back? So do you have any idea to pay the debt back? So you are borrowing from this, you are borrowing from various shops to pay the installment amount. You are getting debt from some other corporation, and do you have any idea or plan to pay the amount back to them? What is the idea? Jack says, oh, that's easy too. You just pay it back in installments. So they are paying back. They are planning to pay back the amount to Trust Corporation. Now, what is the Trust Corporation? Thrift and Providence Trust Corporation, by using installments scheme again. Anju, installments. She claps her hand to her forehead and sinks back weakly into the chair. Then realizes that she is sitting on Mrs. Sage's piece and leaps to her feet again with a little shriek. So when she hears the word installment again, she is really shocked. People are doing it. So they are getting very home needs only based on installment scheme, and they are planning to pay the amount relying only on this installment scheme again. So what they are doing, she doesn't know. So when she loses her idea, she sits in the chair. Then when she comes to know that she's sitting in the chair, which is not the furniture of Jack and Jill, and she doesn't want to be there in the house actually.
Jack, Aunt Jan, is anything the matter? Would you like to lie down? So, do you want to sleep or do you want to take rest? What has happened to you? Who is asking this question? Jack is asking that question. Aunt Jan says, lie down. Do you suppose I'm going to trust myself in a bed that belongs to Mr. Sage or Mr. Marx or Spencer or somebody? No, I'm going home. So, what do you think about me? Do you think that I'm going to sleep here? I'm going to lie down here? Using some other's bed or furniture. Is it possible? It's not yours. It is somebody else. It may be Sage or Marx or Spencer. It is not yours. I cannot use this anymore, she says. So she plans to go home. Jill, oh, must you really go? Anjan, I think I had better. So do you want to go home? Is it real? Do you really want to go home? And what is the answer given by Anjan? Yes, definitely. I'm planning to go home immediately. Jack, I will drive you to the station. Anjan, what? Travel in a car that has only one tire and two thingamis? No, thank you. I will take the bus. But you are having an idea to drive me using your car, which is not really yours. Here, which actually you can own only a tire and two small articles. Thingamis is nothing but small articles names. Actually, which cannot be remembered. Actually, she may hint at the cylinders. No, when he was asked the question, "What about the car?" He told that they can be claimed as a owner of a car only for the steering wheel and steering. So two steering wheel and two cylinders. No, so she hints at the point. Jack, well, of course, if you feel like that about it, yes, you can go. If you are not feeling good, then you can go home. Anja, no, I am sorry if I sounded rude, but really I'm sure find the way. Relenting a little, you are living. I have never owed a penny in my life cash down. That is my motto, and I want you to do the same. She opens her handbag. Now look, here is a little check I was meaning to give you. Anyway, she hands it to Jill. Suppose you take it and pay off just one of your bills so that you can say one thing at least really belongs to you. So she no she may be rude. She means that she may be rude, but what she wants to convey is the right point. They have to accept the idea that is proposed by Angel because they are completely relying on, they are leading their life completely relying on installments. So they cannot be owner of any of the things they possess. They cannot be master of anything. So before going home, before leaving from the place, she writes down a check in their name for about, is it mentioned? Is that amount mentioned? Not yet mentioned. So she plans to hand it over them. Actually, she gives it to Jill. And she wants them to pay at least any one of the bills so that they can be the complete owner of at least one of the things. Thank you, Anjan. It is very nice of you. She says that answer awkwardly. Anjan, then now I must be going. Jack, I'll see you to the bus anyway. Jill, goodbye, Anjan, and thanks so much for the present. So she is leaving from that place by telling goodbye to them. Aunt Jan, goodbye, my dear. She and Jack go out. Jill looks at the check and kissing her. Exclaims 10 pounds. Actually, she has given them a check for 10 pounds. Then she hurries to the table, addresses an envelope and endorses the check and slips it inside with the bill which she takes from the bag and seals the envelope. Then she rings the bell. In the moment, the nurse comes in with the baby in her arms. Actually, when she leaves from the house, when that Aunt Jen leaves from the house, Jill looks at the check and she finds that the amount given to them by Aunt Jen is for 10 pounds. Then she writes an address and addresses an envelope and she keeps the check inside a cover and adding a bill to it so that it can be handed over to somebody. We have to understand that. And she calls a nurse. Jill, oh nurse, I want you to run and post this for me. I will look after baby while you are gone. So she requests the help of the nurse to post that letter. Nurse, certainly, madam. She hands the baby to Jill, takes the letter and goes. So she gets the help of the letter to post the letter. Meanwhile, she takes care of the baby.
Jack, well, she's gone. What a tata. Still, she did leave us a bit on account. How much was it? Jill, 10 pounds. So Jack comes home, no? He comes home and he explains about the quality of that lady. And Jack, what kind of person she is according to him? She is a kind of person who has irritable temper. Okay. He feels that she has irritated them a lot. But he feels happy that she has given them some amount. Now only he comes to know that she has given them 10 pounds in the form of a check. Jack, that is great. We can pay off the next 2 months on the car with that. So now he is planning to pay 2 installments for the car for the coming 2 months. Jill, I am afraid we can't. Jack, why ever not? Jill, you see, I have already sent it off for something else. Nurse has just gone to post. So I have already used the check to pay some other thing. So you cannot use it for the car again. Jack, well, that's all right. Who have you sent it to? So what is the purpose? For what purpose you have used the check? Jill, Dr. Martin. So I have sent the check to Dr. Martin, said by Jill. Jack, Dr. Martin, what on earth possessed you to do that? So, what is the reason? Why have you sent the check to Dr. Martin? Jill nearly in tears. That now you are going to be angry with me. Just you have to control your temper. You are going to be angry. Just listen to me. Just listen to me, and just come to know what is the reason. Jack, I am not angry, but why waste good money on the doctor? Doctors don't expect to get paid anyway. So, what is the reason? Why have you paid the amount to the doctor? Doctors don't expect these kind of checks or money from the patients. Thus, they will provide the treatment and they don't care for the amount that need to be paid to the doctors. Jill sobbing a little, but you don't understand. Jack, understand what? So you don't understand what I mean to say, she says. Jill, why just one more installment and the baby is really ours. Just we cannot claim the baby as ours because we have to pay. Actually, before giving the check to the doctor, they had to pay 2 installments for the doctor. Now she has paid 1 installment and 1 installment is pending. After paying that 2, they can have the baby as their own. Now they can be the parents of the baby completely once they pay the bill completely. Clear? She is holding out the infant a little pathetically as we plan. So the play is over. No, she cares for the bill to be paid to the doctor rather than paying for the other objects because she loves the baby a lot. They cannot be the parents of the baby because the bill is pending. So she attends to that problem immediately so that it can be paid in the next installment so that they can owe the baby as a loan. ஸோ நேத்திக்கு நம்ம எங்க தமிழ்ல பார்த்தோம், பாதியிலே ஸ்டாப் ஆயிடுது இல்லையா? ஸோ நம்ம கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்த்துக்கலாம். நம்ம ஜாக், ஜில், ஜாக்ஸ் வைஃப், ஆன் ஜான் நர்ஸ். இப்போ ஆன் ஜான் வந்து எங்க விசிட் பண்றாங்க? ஷி விசிட்ஸ் டு த வில்லா ஆஃப் ஜாக் அண்ட் ஜில். ஸோ அப்போ அங்க வந்து எசென்ஷியல் ஃபர்னிச்சர்லாம் இருக்கு அந்த லான்ச்ல, கம்ஃபர்டபுள் ரூம்ல ஷி சிட்டிங் தேர் அண்ட் ரொம்ப வண்டர்ஸ் ஹவு தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபாசி ஃபர்னிச்சர், வண்டர்ஃபுல் ஹவுஸ். அப்ப ரொம்ப உங்களுக்கு பெருமையா, பரவாயில்ல எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு, கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. ஆமா எங்க கிட்ட ரேடியோகிராம் இருக்கு. தென் ஷி கம்ஸ் டு நோ தட் தே ஆர் ஹேவிங் a car and a piano. எல்லாம் இருக்கு, பரவாயில்ல உங்ககிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் அவளுக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம் வருது, இத்தனையும் இருக்கே, உங்களாலதான் எங்களுக்கு எல்லாமே கிடைச்சதுன்னு அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அது எப்படி சாத்தியம் அப்படிங்கிற மாதிரி. நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்கேன் பிரசன்டா? 200 பவுண்ட்ஸ் தானே கொடுத்தேன், 2000 பவுண்ட்ஸா கொடுத்தேன் வெட்டிங் கிஃப்டா. 2000 பவுண்ட்ஸ் கொடுத்தா இத்தனை சாமான் வாங்க முடியும். 200 பவுண்ட்ஸ்ல ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள் டு பை ஆல் சச் திங்ஸ் கேக்குறாங்க. சோ அப்ப எப்படி இவ்வளவு சந்தேகம் வருது நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்ப எப்படி இது மொத்தமா டோட்டலா வரும் இத்தனை? அப்ப ஹவுஸ்க்கு எப்படி நீங்க ரெண்ட் பே பண்றீங்கன்ற மாதிரி கேக்குறப்போ, நாங்க ரெண்டே பே பண்றது இல்லையேன்னு ஜாக் சொல்றாங்க. இப்ப ரெண்ட் பே பண்ணாம எப்படி இந்த வீட்டுல இருக்க முடியும்? நவ் யூ ஹேவ் ஃபேமிலி, உனக்கு ஒரு வைஃப் இருக்காங்க, உனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு. இப்ப ரெண்ட் பே பண்ணலன்னு ஓனர் வந்து என்ன பண்ணுவான்? வெளியில அனுப்பிடுவான் இல்லையா? நீ எப்படி வந்து வீட்டுல இருக்க முடியும்? நீ அதை பத்தி கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும், அதை பத்தி யோசனை பண்ணணும்னு ஆன்டி சொல்றாங்க. நீங்க தப்பா புரிஞ்சுட்டேன். நீங்க ரெண்ட் கொடுக்க வேண்டாம்னு என்ன மீனிங்ல சொன்னோம்னா, இந்த வீடு எங்களோடது, எங்களோட சொந்த வீட்டுக்கு நாங்க ஏன் ரெண்ட் கொடுக்கணும், உங்களோட வீடான்னு கேக்குறாங்க. சாமானுக்கே ஆச்சரியப்பட்ட ஆண்டி, வீடு சொந்த வீடு அதுக்குள்ள எப்படி ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள்னு கேக்குறாங்க.
ஆமா 10 pounds கொடுத்தா போறோம், இந்த வீடு உங்களோடது. மிச்சதுலாம் ரெஸ்ட் கேன் பி பெய்ட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்னு சொல்றோம். முதல்ல நீங்க இனிஷியல் வந்து பேமெண்ட் வந்து 10 pounds, மிச்ச பணத்தெல்லாம் நீங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கட்டிக்கலாம். இப்ப நாங்க ஏன் காலம்பூர் நம்ம நினைச்சாலும் வாங்க முடியாது வீடு. சோ இனிஷியல் பேமெண்ட் கொடுத்து நாங்க வீடோட ஓனர் ஆயிட்டோம். நம்ம வந்து இனிமே வந்து we can be called as owner instead of tenants. நம்ம எப்ப காலங்காலமா டெனண்டாவே தான் இருக்கணுமா, நாங்க ஓனர் ஆகக்கூடாதா அப்படின்னு ஜாக் சொல்றோம். சோ ஏதோ அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு, என்ன எப்படி பண்ணிருக்கேங்கிற மாதிரி ஆண்டிக்கு சந்தேகம் வருது. அப்ப வந்து ஏதாவது சேலரியில ரைஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறப்ப லாஸ்ட் இயர் வந்து 5 shilling இந்த இன்கிரிமெண்ட் இருக்கு, ரைஸ் இருக்கு சேலரியில. இந்த இயர் வந்து 10 இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிற மாதிரி சொல்றோம். அப்ப வந்து வேற ஏதாவது இருக்கணுமே, இந்த கார் உங்களோட தானா அப்படின்னு கம்ப்ளீட்லி உங்களோடதாங்கிற மாதிரி மீன் பண்றாங்க. இல்ல இல்ல கம்ப்ளீட்டா எங்களோடது கிடையாது. ஏன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு கார்ல என்னென்ன பார்ட் நீங்க வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஆண்டி கேக்குறாங்க. ஸ்டேரிங் வீல் இருக்கு, 2 டயர், ஒன் ஆஃப் த டயர், 4 டயர்ல ஒரு டயர் மட்டும் தான் நாங்க சொந்தம் கொண்டாட முடியும். தென் 2 சிலிண்டர்ஸ். ஓகே, மத்ததெல்லாம் வந்து நாங்க பே பண்ணுங்கிற மாதிரி சொல்றோம். ஓகே, பரவாயில்ல, ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லா இருக்கு, இவ்வளவு ரொம்ப அற்புதமான விஷயமா இருக்குன்னு ஆண்டி சொல்றேன். இப்போ ஆண்ட் ஜென் கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, எங்களால காரை வாங்க முடியாது இல்லையா, சோ அட்லீஸ்ட் நாங்க என்ஜாய் பண்ண முடியும், கார்ல வந்து நாங்க டிராவல் பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி வாங்கினா தான் எங்களால கார் வாங்கி டிராவல் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் நம்ம லைஃப் அமௌண்ட் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு வாங்கணும்னு இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் அஸ் அப்படிங்கிறது. சோ இப்ப அந்த எல்லாமே இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல தான் இப்ப பிளான் பண்ணிருக்கீங்க, ரெஸ்ட் ஆஃப் த அமௌண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல தானே கட்ட போறீங்க. ஆமா. சோ அப்ப இந்த ரேடியோ எப்படி வாங்கினேன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அது வந்து அப்படின்ற மாதிரி அவ சமாளிக்க ட்ரை பண்ணு. பியானோ அதாவது அப்படி மறுபடியும் பர்னிச்சர் எல்லாம் எப்படி, அதுவும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இப்ப எல்லாமே மொத்தத்துல ஆண்டிக்கு என்ன புரியுது, எல்லாமே என்ன புரியுது, இது எல்லாமே இன்னொருத்தருக்கு சொந்தம், கம்ப்ளீட்லி உன்னோடது கிடையாது. இட் மே பிலாங் டு மிஸ்டர் சே சம்ஒன் எல்ஸ், சம் எக்ஸ். இட் இஸ் நாட் ஃபார் யூ. நீ இது வந்து பர்னிச்சர் கடைக்காரன் பே பண்ணலன்னா அவன் வந்து இது என்னோட சாமான் சொல்லி எடுத்துன்னு போயிடுவான் இல்லையா. சோ கட்டலைன்னா அந்த கம்பெனில இருந்து அவங்க வந்து எடுத்துன்னு போயிடுவாங்க. அதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு ஐட்டமும். வீட்டுக்கு கட்டலைன்னா பேங்க்காரன் எங்க இருந்து லோன் அப்ளை பண்ணாங்களோ அவன் வந்து திருப்பி கிளைம் பண்ணுவான். இப்போ எல்லாமே எதுவுமே இப்போ உங்களோடது இல்லையாங்கிற மாதிரி ஆன்டி கேட்கறாங்க. இப்ப இதுல வந்து இனிமே நான் வந்து உட்கார மாட்டேன், இந்த பர்னிச்சரை நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், இந்த சேர்ல உட்கார மாட்டேன், இது வந்து யாரோ சம் எக்ஸ்ட்ரா, உங்க வீட்டுக்கு நான் வந்திருக்கேன்னு நினைச்சு உங்களோட சேர்ல உட்காரலான்னு பார்த்தா இனிமே நான் அதுல உட்கார மாட்டேன், யாரோடதுலயும் என்னால உட்கார முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆண்டி சொல்றாங்க. ஆக்சுவலி இப்ப வந்து மொத்தமா நீ எவ்வளவு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டணும், சேர்த்துல எவ்வளவு அமௌண்ட் கட்டணும்னு சொல்லு அப்படின்னு கேக்குறப்போ சொல்றான் 7 pounds 8 and 8 pence, ஒரு வாரத்துக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் கட்டணும்னு ஒரு நோட் புக்ல எழுதி வச்சிருக்கேன், அதை பார்த்து சொல்றேன். அப்பாடா இவ்வளவு அமௌண்ட் கட்டணுமா, நீ எவ்வளவு சம்பாதிக்கிற, முதல்ல ஒரு வாரத்துக்கு எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன்னு கேக்குறேன். 6 pounds, நீ 6 pounds கட்டிட்டு இவ்வளவு ஒன்னு 6 pounds ஜாஸ்தியான அமௌண்ட் நீ வந்து இன்ஸ்டால்மெண்டா கொடுக்கணும்னா ஒரு ஃபூலிஷா இல்ல, நீ மாதிரி புத்தி இருக்கா உனக்கு, இது எப்படி பண்ண முடியும், ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள்ங்கிற மாதிரி ஆண்டி கேக்குறாங்க. ஓகே, இப்ப வந்து அது ரொம்ப ஈஸி. மிச்ச பணத்தை, இருக்கிற பணத்தை கட்டிட்டு மிச்ச பணத்தை மறுபடியும் எங்க இருந்தாலும் கடன் வாங்க வேண்டியதாங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு எங்க இருந்து கடன் வாங்குறாங்க, thrift and providence trust corporationல இருந்து நாங்க கடன் வாங்கிப்போம், அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது, இருக்கிற பணத்தை கொடுப்போம், மிச்ச பணத்தை இன்னொரு இடம் இருக்கு அங்க போய் கடன் வாங்கிப்போங்கிற மாதிரி கேஷுவலா சொல்றாங்க ஜாக். ஜில் என்ன சொல்றா, அவங்க எவ்வளவு பணம் கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க, they are ready to give the amount, loan amount, எவ்வளவு கேட்டாலும் கொடுக்குறாங்க, சின்ன ஒரு நோட் ஆஃப் ஹேண்ட் கொடுத்தா போறோம், அவங்க ரெடியா குடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்ப நீ அந்த பணத்தை திருப்பி வழியெல்லாம் இருக்கா, அதுக்கு அதை பத்தி யோசனை பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேக்குறான். அதாவது ரொம்ப ஈஸி, அது மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம், நாங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல அந்த பணத்தை கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு. இன்ஸ்டால்மெண்டா, மறுபடியும் இன்ஸ்டால்மெண்டா தலையிலே அடிச்சுக்கிறான் ஆண்டி, ஃபோர்ஹெட்ல அடிச்சுன்னு மறுபடியும் சேர்ல தெரியாம, ரொம்ப கேட்க முடியல, அவ சொல்றத வந்து டாலரேட் பண்ண முடியாம என்ன பண்றா, சேர்ல தெரியாம உட்காந்துரும், தெரிஞ்ச உட்கார்ல தெரியாம உட்காந்து மறுபடியும் புரிஞ்சுக்கிறேன், ஐயோ இது யாரோடையோ சேர்ல, இதுல எப்படி நம்ம உட்கார முடியும், படார்னு எழுந்துக்கிறேன் இங்க இருந்து. இப்ப ஆஞ்சான் கேக்குறா, என்ன ஆஞ்சான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஜாக் கேக்குறான், அதாவது நீங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணுமா, படுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஐயோ படுக்கணுமா, இங்க வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நீ, யாரோட என்ன வந்து இன்னொருத்தரோட சாமான்ல நான் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும், அடுத்த அது பெட்ல நான் எப்படி, உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன், நான் யாரோ மார்டினோ மார்க்ஸோ ஸ்பென்சரோ சேஜோ யாரோட சாமானே நான் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும், இல்ல நான் இப்பவே உடனே நான் ஆத்துக்கு போறேன்னு சொல்றேன். உடனே போகணுமா, போனாதான் எனக்கு சுத்தமா, நான் இங்க இருக்கிறதா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். அப்ப நான் உங்களை ஸ்டேஷன் வரைக்கும் டிரைவ் பண்ணி விடுறேன். ஐயோ என்னது, மறுபடியும் உன்னோட கார்ல அது வந்து ஒரே ஒரு டயர் தான் உனக்கு சொந்தம், ஏதாவது 2 சாமான் 2 சிலிண்டர் மட்டும் தான் உனக்கு சொந்தம், அது அந்த கார்ல கொண்டு வந்து என்ன விட போறியா, அதுவும் உன்னோடது இல்ல இல்லையா, அப்ப எப்படி நான் அதுல வருவேன், நான் பஸ்லயே போய்க்கிறேங்கிற ஆண்டி. அப்ப வந்து அந்த மாதிரி இருந்தேன்னா பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்ல பாக்குறான். அப்ப நான் வந்து சொல்றது உனக்கு ரூடா தெரியும், ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும், நான் அதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்.
இப்ப நீங்க எப்படி வாழ்க்கை நடத்துறேன் அப்படிங்கிற லைஃப் ஸ்டைல பாக்குறப்போ எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கு. இப்படியா நீங்க ஒரு மனுஷன் வாழணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. அதாவது இது வரைக்கும் நான் யார்கிட்ட எதையுமே நான் கடனை வாங்குறது இல்லை. என்ன என்கிட்ட இருக்கோ அதை வச்சுதான் மேக்கிங் மை லைஃப் அப்படின்னு ஆண்டி சொல்றாங்க. உங்களையும் நான் அப்படியேதான் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறேன். அதனால நான் ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டுக்கு செக் கொடுக்க இதை யூஸ் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு சாமானோட மொத்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை கட்டிட்டு அதுக்கு கம்ப்ளீட் ஓனர் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஆன்டி வந்து கொடுக்குறா. யார்கிட்ட? ஜில் கிட்ட. சோ தேங்க்யூ சொல்லி ஜில் சொல்றா. அவளுக்குமே ஆன்டி பேசுனது அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல. பட் எனிவே பிரைசிங் வேர்ட்ஸ் சொல்லி அவகிட்ட பாய் சொல்லணும்ல. இட்ஸ் நைஸ் ஆஃப் யூ, தேங்க்யூங்கிற மாதிரி சொல்றா. கண்டிப்பா நான் இப்ப கிளம்பியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவளை தோல்ல பேட்டிங் ஹராம்னு நான் தோல்ல தட்டி கொடுத்துட்டு அவ பேசுறேன். ஐ வில் சீ டு த பஸ் எனிவேன்னு சொல்லி ஜாக் நான் கண்டிப்பா உங்களை பஸ்ல விடுறதுக்காக நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்றான். குட் பைன்னு சொல்றான். சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க. அண்ட் ஜென் இப்ப கிளம்புறப்போ இவ கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் ஜில் அந்த செக்கை பாக்குறான். ஓகே, செக் எவ்வளவுக்கு இருக்கு? 10 பவுண்ட்ஸ்க்கு செக் கொடுத்துருக்கா. வேகமா போய் டேபிள் கிட்ட போய் மடமடன்னு ஒரு கவர்ல அட்ரஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு அதுல ஒரு உள்ளுக்குள்ள அந்த இதை வைக்கிறா. செக்கை வச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பில்லையும் அதை அட்டாச் பண்றான். பேக்ல போயிட்டு மறுபடியும் பேக்ல இருந்து எடுத்த பில்ல அட்டாச் பண்ணிட்டு கவர் பண்ணிடுறாங்க என்வெலப். ஓகேயா? அப்ப பெல் அடிச்சு நர்ஸை கூப்பிட்டு நீ குழந்தையோட அந்த நர்ஸ் வர. அப்ப எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுமே நீ அப்படின்னு சொல்லி நர்ஸ் கேட்கறான். நீ வந்து இந்த லெட்டரை போஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி நர்ஸ் கிட்ட சொல்றான். அப்போ வந்து குழந்தைய வந்து மீன்வைல் அவ பாத்துக்கிறா. நர்ஸ் வந்து கோஸ் டு போஸ்ட் லெட்டர் இல்லையா? அப்ப அது அதுக்கப்புறம் அந்த நர்ஸ் போயாச்சு. இப்ப யாரோட என்ட்ரி இருக்கு அகைன் சீன்ல? ஜாக்கோட என்ட்ரி. ஜாக் வந்து அப்பாடா அவங்க போய் ஒரு வழியா போயிட்டாங்க. ஆன்டி ஒரு வழியா போயாச்சு. இவ்வளவு இரிட்டேட் பண்ணிட்டாங்க நம்மள. நிம்மதியாவே இல்லை. அந்த ஆன்டி வந்துட்டு போனதுல ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து நல்ல வேளை நமக்கு இதுல ஒரே ஒரு பாசிட்டிவா ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு நமக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கால, அதை மட்டும் வி ஷுட் பி ஹாப்பி ஃபார் தட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எவ்வளவு பணம் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு கேக்குறப்போ 10 பவுண்ட்ஸ்க்கு செக் கொடுத்துருக்காங்க. சோ பரவாயில்லையே, நமக்கு நெக்ஸ்ட் 2 months கார் இன்ஸ்டால்மெண்டா இதை வச்சு நம்ம கட்ட முடியும் அப்படிங்கிற. இல்ல நம்மளால பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் நம்மளால பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேக்குறேன். அப்போ வந்து என்ன சொல்றா, நான் ஆல்ரெடி இதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டேன். நர்ஸ் கிட்ட கொடுத்து அனுப்பியாச்சு அனுப்புறதுக்கு, போஸ்ட் பண்றதுக்கு. அதனால நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. சரி அப்படியா, பரவாயில்ல. எது கொடுத்துருக்க நீ? யாருக்கு கொடுத்துருக்க அப்படின்னப்போ டாக்டர் மார்டினுக்கு கொடுத்துருக்கேன். டாக்டர் மார்டின் ஏதாவது எந்த நாள் எந்த யோஜனையில நீ வந்து மார்டின் கொடுத்து விட்ட, என்ன காரணம் அப்படின்னு கேக்குறான். உனக்கு கோவம் வரும்னு எனக்கு தெரியும், பட் இருந்தா கூட அதுதான் கரெக்டான டெசிஷன் சொல்றேன். சரி நான் கோவப்படல, நீ சொல்லு என்ன விஷயம்னு சொல்லு. ஆனா கூட நல்ல பணத்தை வந்து இந்த மாதிரி டாக்டருக்கு எல்லாம் கொடுத்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. டாக்டர் எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாலே தவிர நம்ம திருப்பி பணம் கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டா. அதனால டாக்டர் கொடுக்கணும்னு யோசிச்சிருக்கப்படாது. பட் எனிவே என்ன காரணங்கிறது சொல்லு அப்படிங்க. உனக்கு புரியாது. இல்ல பரவாயில்ல சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கறான். ஏன்னா ஜஸ்ட் ஒன் மோர் இன்ஸ்டால்மெண்ட், இன்னும் ஏற்கனவே ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் இப்ப டாக்டர் கொடுத்தாச்சா, இன்னும் ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கூட கொடுத்தாச்சுன்னா குழந்தை நம்மளோடதான் ஆயிடும். குழந்தையான அந்த டெலிவரி பில் கூட அவங்க இன்னும் செட்டில் பண்ணல. குழந்தை பிறந்ததுக்கான பில் கூட செட்டில் பண்ணல. அதுலயே இன்ஸ்டால்மெண்ட் இருக்கு. சோ இன்னும் ஒன் மோர் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இஸ் பெண்டிங். இன்னும் ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டினா அந்த குழந்தையாவது நம்மளோட குழந்தைன்னு சொல்லிக்க முடியும் இல்லையா? அதனாலதான் நான் அதை கொடுத்தேன்னு சொல்றேன். So this is the ending of this play. I hope you all have understood this play. Before winding up the session, let us see some discussion questions. Why is there a double negative in the title, The Never Neverness? Elucidate with reasons from the play. Why there is double negative in the title, The Never Neverness? Bring out the humorous elements in the play. There's a second question. Jill said that they owned the steering wheel of a car, one of the tires, two of the cylinders, and a leg of the sofa. What does this convey? What do you understand from the statement told by Jill? So these are the discussion questions for this play, The Never Neverness, written by Cedric Mount. I hope all have you understood this lesson clearly. Let us all meet in our next interesting session. Thank you.